Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is AMERA BINTI SHAMSULAKMAR. I am from Group 7. Today we will present the project scheduling and planning for subject project management DAC21102. For introduction, I will tell you about project planning and scheduling. So project planning and scheduling is a great way of keeping track of the progress of construction project. The client will be notified with the planning schedule so that they will know what to expect for the project. And the planning is built using Microsoft Project, which is a planning application that is widely used. So for introduction, we will have project information, which is the project name, type of project, start and end date, the total cost of the project, detail of the contractor, client and consultant. Our project is a single-story bungalow which is located in Kampung Merdeka, Batu Pahat, Johor, and the type of construction is a residential building, and the date of this construction is from the 1st of June of 2021 until the 31st December of 2021, which is for about 6 months. And total cost of this project is about 200,000 ringgit. And our client's name is Ms. Zaitun, our contractor is Jaya Bina Sendirian Berhad, and our consultant is IR Encik Muhamad. There are 7 main work in our project scheduling. The first work is preliminary, which took about 152 days of the project. The second work is the land acquisition, which took about 6 days of the project. The third work is the earthwork, which is 21 days. The fourth work is piling work, which took about 14 days. The fifth work is building work, which took about 130 days of the project. The sixth work is infrastructure, which took about 21 days for the project. And lastly is testing and commissioning, which took about 0 days of the project. I think that's all from me. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is ADEBAHANIM binti MISNAN. Number matric AA190266. I will continue with next presentation, which is I will explain about WBS, stand for List of Work Breakdown Structure. First one is preliminaries. Under that, we do a performance bond or insurance, and then we continue with establish and removal of site. Second is progress report. We have 7 progress report, which is from 1 until 7. Then we continue with land excavation. Next, for earthwork, we do 3 things, which is first, site clearing, excavation, backfilling and leveling, and third is piling work. For building work, for understructure, we do substructure, superstructure and roof trusses. Under architecture, we do wall, floor finishes. Under painting, we do internal and external. For M&E, stand for mechanical and electrical. For electrical, we do things like wiring, switches and socket. For plumbing, we do piping and sanitary fixture. And then we continue with infrastructure, follow with road and drainage, 7, TNB and water meter supply, and lastly is testing and commissioning. Next, I will explain about project costs. First, for performance bond or insurance, we need 10,000 ringgit Malaysia, and for establish and removal site, we need 10,000 ringgit Malaysia too. For progress report, from 1 until progress report 6, we need same price, which is 430 ringgit Malaysia, and for progress report 7, we need less than 10 ringgit from progress report 1 until 6, which is 420 ringgit Malaysia. For land acquisition, we don't need pay to that thing. So for site clearing, we need 2,000 ringgit Malaysia. For excavation, backfilling and leveling, we need 8,000 ringgit Malaysia. And for piling work, we need 12,000 ringgit Malaysia. Next, for structure, which is substructure, we need 25,000 ringgit Malaysia. For superstructure, we need 30,000, and for roof trusses, we need 7,000. For architecture, which is wall, we need 28 ringgit Malaysia. For floor finishes, we need 20,000 ringgit Malaysia. For painting, internal,
we need 2,000, and for external we need 3,000. For electrical, like wiring and switches and socket, electrical, we need 15,000 ringgit Malaysia, and for piping and sanitary features, we need 15,000. For road and drainage, we need to pay 10,000 ringgit Malaysia. For TNB and testing and commissioning, we didn't need to pay for it. So total for this project is 200,000 ringgit Malaysia. Good morning or good evening to Encik Salman. So today I'm IVT Mewan. I'm going to present our group project Gantt chart. So before that, I will show the plan for our bungalow at Batu Pahat. So this is a single story bungalow. So next, let us proceed to Gantt chart. For Gantt chart, we estimate our project will be start at 1st of June. So our project will be start with preliminaries, which is taking 8 days. After that, we will continue for some earthwork. So overall, we estimate we will use like 21st day. So the report, we will do it weekly. It shows here. Next, we will continue for the structure. So at the end of the structure, we will continue for the architecture. So for the wall and floor finishes, only after the end of the wall, we will direct go to the MME process, and also for the electrical. So only after the finish for both activities, we will continue with the internal and external wall painting process. So after the painting process, this is our last step, which is sanitary fixtures. We'll do the rod and drainage, and last by testing and commissioning. So we estimate our project can be end earlier than 31st of December. So that's all for me for the Gantt chart for our group project. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Haziqah binti Muhamad. Nombor matrik AA190876. Jadi saya akan membentangkan tentang S-curve dalam projek kami. Jadi sebelum tu saya akan terangkan apa itu S-curve. So dalam penulisan projek ini, S-curve adalah satu grafik matematik yang menggambarkan tentang data kumulatif yang relevan bagi sesebuah projek seperti kos atau jam kerja yang dirancang dengan masa. Okey, sebabnya disebut S-curve adalah kerana bentuk grafiknya yang berbentuk S, dan S-curve ni dalam pengurusan projek biasanya digunakan untuk mengesan kumulatif bagi sesuatu projek. Dan dalam perniagaan dan pembinaan projek, iaitu seperti projek kami ini adalah projek perumahan rumah banglo yang kini di hari ini semakin mendapat sambutan. Jadi penulisan, perancangan dan penjadualan yang efisien dan sistematik dalam memastikan bahawa projek itu dapat mengikut jadual dan anggaran adalah amat penting bagi menentukan kejayaan bagi sesebuah projek itu siap pada waktu yang telah ditetapkan mengikut tempoh masa dan kos yang dianggarkan. Jadi untuk projek kami ini terdapat dua S-curve, iaitu S-curve financial dan juga S-curve physical. S-curve financial ini adalah satu S-curve bagi menunjukkan progres bagi keluaran kewangan terhadap pengembangan projek mengikut minggu. Dan antara langkah untuk membuat S-curve adalah yang pertama dengan menghitung kos bagi setiap aktiviti, yang kedua adalah menghitung jumlah kos bagi semua aktiviti, yang ketiga adalah hitung nisbah kemajuan antara kos untuk setiap aktiviti dan jumlah kos, yang keempat adalah bahagi nisbah kemajuan tersebut sama rata untuk setiap aktiviti mengikut jangka masa, dan kelima adalah untuk menambah nisbah kemajuan yang sudah dibahagi untuk setiap unit masa, contohnya by week. Yang keenam adalah menghitung nisbah kemajuan kumulatif, dan yang ketujuh adalah melukiskan S-curve bagi hubungan antara nisbah kumulatif bagi kemajuan projek atau kos projek terhadap jangka masa projek tersebut. Di sini adalah S-curve financial
yang menunjukkan tentang kos yang dikeluarkan bagi setiap kerja yang dilakukan mengikut minggu. Contohnya di sini minggu pertama kita mengeluarkan kos sebanyak 6,000 untuk kerja bagi satu minggu. Ataupun di sini kita lihat bagi minggu yang ke-29, kos yang dikeluarkan pada minggu 29 adalah sebanyak RM13,991.45. Okey, yang seterusnya adalah escape fizikal. Escape fizikal adalah escape yang untuk menunjukkan progres gerak kerja bagi projek perumahan ini terhadap jangka masa yang ditetapkan mengikut minggu. Jadi secara kesimpulannya, perkara yang saya dapat rumuskan adalah dalam pengurusan projek, Microsoft Project adalah satu perisian yang tepat dan terbaik di dunia dalam menguruskan projek, kerana Microsoft Project ini adalah sangat penting kerana ia adalah satu aplikasi perisian yang dapat digunakan berbagai tahap pengurusan projek. Jadi untuk memastikan kejayaan dalam perancangan dan pelaksanaan projek yang strategik, Microsoft Project adalah sangat penting dan tepat kerana pengurus projek dapat menguruskan sumber, memeriksa anggaran, menetapkan jadual waktu, mengukur prestasi dan menilai segala peluang dan risiko terhadap projek yang berlangsung dengan lebih efisien. Dan perisian ini juga dapat mengidealisasikan dan merancang projek kerja dengan menjadi had masa dan menentukan kos, memperuntukkan sumber dan menentukan nilai projek secara keseluruhan. Sekian sahaja daripada saya. Terima kasih.